Good morning everyone. Today we are revive the chapter Atoms and Molecules. So ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. An Indian philosopher, Maharishi Kannada, postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. So he named these particles are Paramanu. And another Indian philosopher, Pakoda Katiyama, elaborated this doctrine or said that these particles are normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. So Antonio Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. Law of chemical combination. The following law of chemical combinations were established after much experiments by Lavoisier and L. Proust. So there are two laws are there. So law of conservation of mass and law of constant proportion are the two types of laws of chemical combination. So let us see the important questions for your examinations. So hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass of water is form water. The mass to form water, what mass of the oxygen gas would be required to react completely with the 3 gram of hydrogen gas. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ 1:8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಒಂದು ತೂಕ ಎಷ್ಟು. ಹಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. 3 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ನು ಆದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is to oxygen. You know that the molecular formula of hydrogen is H2O. So two atoms are present in hydrogen and one atoms are present in oxygen. So when we had to find out that the ratio of the hydrogen, so ratio of mass is 1 and ratio of mass of hydrogen is 3 gram. And what is the mass of the oxygen? Here the mass of the oxygen is 1:8. So you have to know that the mass of the oxygen, you have to see that hydrogen is 1, the mass of oxygen is 8. So because the mass of hydrogen is 3 gram, so mass of oxygen is x is equal to mass of oxygen. And then which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass. Which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass. So atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass. Atomic theory provided an explanation. So ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ law of conservation of mass can be provided the atomic theory. And then which postulates of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportions. Which postulates of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions. Dalton's atomic theoryಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು
ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಡೆಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. And write down the formula of sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide and magnesium hydroxide. So what is the formula of these compounds? You know that the differences between the elements and the compounds. So elements means pure substances which is made up of only one kind of atoms or elements. For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. So these are all the elements. It is made up of only one kind of atoms. And compounds, here compounds means sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide. So these are all the compounds. So you know that compounds means two or more substances are combined, so chemically combined together, so it is called it as a compounds. Here sodium oxide is one of the compound, aluminum chloride is also compound, sodium sulfide is also compound, magnesium hydroxide is also compound. Sodium oxide, so the molecular formula of sodium oxide is Na2O. Na means sodium, O means oxide. So the molecular formula of sodium oxide is Na2O. And then aluminum chloride, the molecular formula of aluminum chloride is AlCl3. Al means aluminum, Cl means chlorine. When we write the any compound formula, so first we write the capital letter. According to the rules, you write that the first letter in capital. So aluminum chloride, here A is capital, first letter should be capital and second letter should be small. So AlCl3, Al means aluminum and Cl3 means chlorine. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ and same as sodium sulfate. Sodium sulfate is Na2S is the molecular formula of sodium sulfide. Here the symbol of sodium is Na and sulfide is S. Sodium sulfide Na2S. Magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide means MgOH thrice. Magnesium hydroxide. Say the molecular formula of magnesium hydroxide is MgOH2. So first letter you have to write that the Mg means M means capital, G means small, Mg and OH3. And then the molecular formula of magnesium or the symbol of magnesium is Mg. Molecular formula of magnesium hydroxide is MgOH3 or 2. So write down the names of the compounds represented by the following formula. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Al2SO4 into 2. It is the molecular formula of aluminum sulfate. So aluminum sulfate is the molecular formula or chemical name of the aluminum sulfate is Al2 into SO4 into 2. And then calcium chloride. So the chemical name of the calcium chloride is the molecular formula of calcium chloride is CaCl2. Here Ca means calcium, Cl2 means chlorine, calcium chloride. So you know that the symbol of the calcium, so the symbol of the calcium is Ca and chloride is Cl2. So the molecular formula of calcium chloride is CaCl2. And potassium sulfate.
Potassium, you know that the symbol of potassium is a K. So it slides the Latin name of the potassium. So when the Latin name of the potassium is kalium, so we should take the Latin name of the potassium, Latin symbol of the potassium. Here the symbol of the potassium is K, because the Latin name of potassium is kalium. So K means potassium. Here potassium means K2. Sulfate means SO4, potassium sulfate. Here the molecular formula of potassium sulfate is K2SO4. Potassium nitrate. Potassium nitrate means KNO3. K means potassium, NO3 means nitrate, potassium nitrate. And then calcium carbonate. Calcium carbonate means CaCO3. Ca means calcium, CO3 means carbonate, calcium carbonate. So aluminum sulfate, calcium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate, calcium carbonate are the name of these molecular formula. So, and then what is meant by the term chemical formula? So what do you mean by term chemical formula? Chemical formula andre it is a symbolic representation of a composition of a compound in definite integral ratio. Here chemical formula means it is a symbolic representation of composition of compounds in definite integral ratio. And then, so how many atoms are present in H2S molecule or hydrogen sulfate molecule or PO4 3 minus ion? So how many molecules are present in these atoms or in these compounds? Here you know that, observe this H2S. Here two atoms are present in hydrogen and one atom are present in sulfur. They have they have no sulfur do not contain any atoms. So when the atoms do not contain the any atoms, so it contains the one atoms. ಸಲ್ಫರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಒನ್ ಆಟಮನ್ನು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ H2S ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, H ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 2 ಆಟಮ್ಸ್, H2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ H2S ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ PO4 into PO4 3 minus ions. Here phosphorus, where 1 atom are present in phosphorus and 4 atoms are present in oxygen. PO4 into 3 minus ions. So here P ಅಲ್ಲಿ P ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ here it contains the only 1 atom, and oxygen it contains the 4 atoms are there. Here 3 minus is this one the ions. So charged, you know that ions means charged particles are called ions. And calculate the molecular masses. So this one is a very important. So this question is arise in your 2 marks questions in your examination. So what is the, calculate the molecular mass of the hydrogen means H2, oxygen means O2, Cl2 means chlorine, CO2 means carbon dioxide, CH4 means methane, and C2H3, C2H4, NH3 and CH3OH. So you have to calculate that and write the molecular mass of these atoms or compounds. Hydrogen. So first you have to take the first you have to see how many atoms are present in hydrogen. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ H2 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿ ವೇಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ H2 ಅಂದರೆ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. 2 into 1, 2 ones are 2 atoms are present here. The atomic mass of hydrogen or the molecular mass of hydrogen is 2.
and then oxygen. So you observe that how many atoms are present in oxygen. Here 2 atoms are present in oxygen. So you have to calculate that 2 into atomic mass of oxygen. So already atomic mass are given, so you have to take the 2 into atomic mass of oxygen is 16. So you have to refer the periodic table, and you know that. So how many atoms are present in what is the atomic mass number of the oxygen. You also refer the atomic number, but here we take the atomic mass numbers of the ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 into atomic mass of oxygen is 16 and 16 2s are 32. And then chlorine. So chlorine is how many atoms are present in chlorine? 2 atoms are present in chlorine. 2 into atomic mass of chlorine. So here 2 atoms are already given in the chlorine. 2 into atomic mass of chlorine is 35.5. Here 35.5 2s are 71. Here the molecular mass of chlorine is 71. Same as carbon dioxide and methane, you calculate that so C2H8 and C2H4 and NH3 you will practice in your home. So how to write that the molecular mass of the atoms are there. So this one is a very important problems in your examination. So it can give into a 2 marks question. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And then calculate the molecular unit mass of ZnO. Here ZnO means zinc oxide, Na2O means sodium oxide, and K2CO3 means potassium carbonate. So you are given the atomic masses are zinc, sodium and potassium and oxygen, and calculate the molecular mass. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ZnO. ಸೊ ಹಿಯರ್ there are no any kind of the atoms are present in the zinc, so you have to write into the 1, and the atomic mass of the zinc here 1 into 2n plus and 1 into 0. So 1 into 2 plus and 1 into 2n plus 1 into 0 and 1 into here 1 into 64. 2 into atomic mass of zinc, you write that the atomic mass of zinc 1 into 64 into 1 into the atomic mass of oxygen is 16. You have to write that the 16, and first we have to write that the atomic mass of the numbers. ಇಲ್ಲಿ 1 into 2n ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1 into 2n ಅಲ್ಲ, 1 into Zn ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 into Zn, the atomic mass of zinc 64 plus 1 into atomic mass of oxygen 16. ಸೊ 64 1s 64 ಪ್ಲಸ್ 16 1s 16 is equals 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 65 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 65 ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 64 1s 64 ಪ್ಲಸ್ 16 1s 16 is equal to 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಂಟು ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಇಸ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ 1 ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 8 and atomic mass number of oxygen is 16. 1 into 16 and 23 2s are 46 plus 16 1s are 16 that's equals 62. Here the molecular unit mass of the sodium oxide is 62. And then
if 1 mole of carbon atom weight is 12 gram, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? ಇಲ್ಲಿ 1 mole of carbon, so its atomic weight ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 1 ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಮಾಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಇಂಟು ಆ್ಯವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. Here the atomic weight of the carbon is 12 into Avogadro number. You know that 6.022 into 10 to the power of 3 is called Avogadro number. Avogadro is the name of the scientist. So this number is identified the Avogadro, so now it's called it as an Avogadro number. ಸೊ ಇದನ್ನು Avogadro ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು Avogadro ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Avogadro ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 12 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಟು Avogadro ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. Avogadro ನಂಬರನ್ನು 6.022 ಇಂಟು 10 to the power of 23 is called Avogadro number. So and when multiplied, here the answer is 72.264 into 10 to the power of 23 ಅಂತಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ Avogadro ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ Avogadro ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ 6.023 ಇಂಟು 10 to the power of 6.022 ಇಂಟು 10 to the power of 23 is called Avogadro ನಂಬರ್ ಅಂತಂದು ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ 100 grams of sodium or 100 grams of iron. Given atomic mass of sodium is 234. Here Fe means iron. The symbol of iron is Fe because here the Latin name is used of iron. ಇಲ್ಲಿ Fe ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಐರನನ್ನು Fe ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐರನನ್ನು ಫೆರ್ರಮ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು Fe ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 564. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ Na. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sodium means Na. What is the symbol of sodium? The symbol of sodium is Na. So here the Latin name are used and write the symbols of the ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಮಿನ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮಿನ ಸಿಂಬಲನ್ನು Na ಅಂತಿದೆ. Na ಅಂದರೆ ನೇಟ್ರಿಯಮ್. ನೇಟ್ರಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ Na is equal to 234 and iron, the symbol of iron is Fe. Here the Latin name of iron is ferrum. So here we use the symbol Fe. Fe is equal to 564 and you have to multiply it into the 100 into 23 grams and into 56 into 100. So when you have to multiply the sodium into 100 into 23, you get the 2300 into 6.023 into 10 to the power of 23 and iron is 5600 into 6.023 into 10 to the power of 23. Here we use the Avogadro number and write the and multiply the and we have to find out the atomic masses of these sodium and the iron. And then define the atomic mass unit. Very important questions here, note down it. It is an important question in your examination also. Here atomic mass means it is a ratio of mass of an element to the mass of 1/12 the mass of carbon 12 atom. Atomic mass unit ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1/12 ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಆಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಸೊ we shall discuss about the next class. So why we are not see the atoms in your naked eyes. Okay, thank you.